Bienvenidos a todos. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Vamos a explorar el modelo de memoria de trabajo, que es una guía clara y accesible. Este modelo nos ayuda a entender cómo manipulamos la información a corto plazo cuando pensamos, leemos o resolvemos problemas. En esta presentación, veremos cómo funciona nuestra memoria en esas situaciones y por qué es tan importante. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Pero que es lo que realmente explica este modelo. Bueno, el modelo de Baddeley y Hitch de 1974 nos muestra un sistema que no solo guarda datos de forma temporal, sino que también los manipula activamente. Es decir, no es solo un almacén pasivo, sino que trabaja en planar, entender y resolver tareas. Para lograr esto, necesita una coordinación entre diferentes componentes especializados. Así, podemos entender cómo procesamos y usamos la información en nuestra mente en situaciones cotidianas. Este enfoque nos ayuda a comprender mejor cómo funciona nuestra memoria de trabajo y cómo está involucrada en tareas complejas. En esta diapositiva, vamos a explorar los componentes principales que conforman nuestro sistema cognitivo. Comenzando con el ejecutivo central, que funciona como el director de orquesta, es decir, dirige nuestra atención y coordina todos los subsistemas que participan en el procesamiento de la información. Es la parte que decide en qué enfocarnos y cómo gestionar las tareas. Luego tenemos el bucle fonológico, que es esencial para mantener y repetir información verbal, como palabras o números. Este componente nos ayuda a retener temporalmente datos verbales para su uso inmediato, como cuando repetimos un número de teléfono para recordarlo. Seguimos con el agenda visospatial, que se encarga de gestionar nuestras imágenes mentales y la localización en el espacio. Esto es clave cuando pensamos en cómo visualizamos una ruta o recordamos la disposición de objetos en una habitación. Finalmente, está el buffer episódico, que en la versión de 2000 describe como un sistema que integra toda esta información y la conecta con nuestra memoria a largo plazo. Es decir, nos ayuda a formar recuerdos coherentes combinando diferentes tipos de datos que hemos procesado. Estos componentes trabajan juntos en armonía para permitirnos pensar, aprender y recordar de manera efectiva. El ejecutivo central funciona como un director de orquesta en nuestro cerebro. Su papel principal es asignar la atención, cambiar el foco entre diferentes tareas y también inhibir esas distracciones que nos pueden sacar del camino. Además, coordina la comunicación entre los sistemas fonológico, visospatial y el buffer episódico, asegurando que toda la información fluya de manera eficiente. Sus funciones clave incluyen el control atencional, que nos ayuda a centrarnos en lo importante, la planificación y toma de decisiones, y la gestión de recursos limitados, y que no podemos hacer varias cosas a la vez con la misma eficacia. Pero también es importante entender qué pasa cuando este sistema falla. Cuando estamos bajo mucho estrés, enfrentamos interruptions o simplemente estamos sobrecargados, la eficacia del ejecutivo central se reduce. Esto puede traducirse en olvidar instrucciones importantes o perder el hilo de una tarea, lo que claramente afecta nuestro rendimiento y nuestra capacidad de mantenernos enfocados. El bucle fonológico es una parte clave de nuestro sistema de memoria y aprendizaje, y está especialmente especializado en manejar la información verbal y auditiva. Lo que significa que nos ayuda a procesar y mantener en la mente lo que escuchamos o leemos en palabras, facilitando así el aprendizaje del vocabulario y frases cortas. Este sistema tiene dos componentes principales. Primero, un almacén pasivo de sonidos, donde se guardan temporalmente las representaciones auditivas. Y segundo, un proceso articulatorio que recicla y mantiene esta información,
basicamente repitiéndola en nuestra mente para no olvidarla. Este proceso es fundamental para aprender nuevas palabras y estructuras. Porque nos permite mantener esa información activa mientras la asimilamos. Sin embargo, también tiene sus vulnerabilidades. Es bastante sensible a interferencias verbales, lo que significa que si hay mucha charla o ruido alrededor, puede ser más difícil mantener la información en nuestra mente. Por eso, entender cómo funciona el bucle fonológico nos ayuda a comprender mejor cómo aprendimos y recordamos el lenguaje. Y también porque a veces nos distraemos o olvidamos detalles cuando estamos en ambientes muy ruidosos. En esta diapositiva, vamos a hablar sobre la gestión visospatial. Esto se refiere a nuestra capacidad para manejar imágenes mentales, trayectorias y relaciones en el espacio. Es algo que usamos mucho, por ejemplo, cuando leemos mapas, recordamos donde digamos algo o visualizamos instrucciones de ensamblage. Es una habilidad clave para navegar y organizar información espacial en nuestra mente. También podemos pensar en ello como un almacenamiento temporal de estas imágenes, lo que nos permite manipularlas mentalmente. Por ejemplo, podemos rodar o reescalar esas imágenes en nuestra mente para entenderlas mejor o resolver problemas. Otra cosa importante a destacar es que la gestión visospatial puede interferir con tareas visuales simultáneas. Es decir, si estamos usando mucho esta capacidad, puede afectar nuestra habilidad para realizar otras tareas visuales al mismo tiempo. En resumen, esta capacidad es fundamental para muchas actividades diarias, porque nos ayuda a organizar y manipular información espacial de forma eficiente, pero también puede tener un impacto en otras tareas visuales cuando la usamos intensamente. El buffer episódico, propuesto por Baddeley en el año 2000, funciona como una especie de mesa de trabajo en nuestra mente. Es decir, actúa como un espacio donde se fusiona toda la información que proviene de los subsistemas de la memoria y también de la memoria a largo plazo. Este proceso nos permite crear representaciones coherentes, como escenas, episodios o fragmentos que tienen sentido para nosotros. Es importante entender que este buffer facilita varias funciones clave. Por ejemplo, nos ayuda a comprender el lenguaje, y que nos permite mantener y manipular la información en tiempo real. También es fundamental para recuperar recuerdos, porque nos ayuda a ensamblar los fragmentos que componen una experiencia pasada. Y además, es crucial en el aprendizaje de secuencias complejas, como aprender a tocar un instrumento o seguir pasos en una tarea complicada. En resumen, el buffer episódico actúa como un puente entre diferentes partes de nuestra memoria, integrando la información para que podamos entender, recordar y aprender de manera más efectiva. Esto conecta directamente con el tema general de cómo funciona nuestra memoria y cómo gestionamos toda esa información en nuestro día a día. Imagina que estás en la cocina, verdad, y estás repitiendo en tu cabeza. 2 tazas de harina, 1 de leche, 3 huevos. Eso es un ejemplo clásico del bucle fonológico, que es como nuestro cerebro mantiene esa información en la memoria a corto plazo. Pero aquí es donde se pone interesante. Visualizas donde está la batidora. No. Esto es la agenda visospatial, esa parte de nuestro cerebro que maneja las imágenes y espacios. Ahora, de repente, suena el teléfono y todo ese proceso se interrumpe por completo. Lo que nos muestra esto es como una simple interrupción puede afectar nuestro ejecutivo central, esa parte que coordina y controla toda nuestra atención y memoria. Es un ejemplo humorístico, sí, pero bastante ilustrativo de cómo funciona nuestra memoria de trabajo en la vida cotidiana y la importancia de gestionar esas interruptions. Ahora vamos a hablar sobre algunos conceptos clave y estrategias que nos ayudan a manejar mejor la información en nuestra memoria. Primero, el chunking o agrupamiento.
Esto consiste en organizar la información en unidades significativas. Por ejemplo, en lugar de recordar un número largo como 552,189, podemos dividirlo en 5520,189. Esto facilita recordarlo, y procesarlo con mayor eficiencia. Luego está la atención selectiva. Es importante aprender a filtrar los estímulos irrelevantes para centrarnos en lo que realmente importa. Al hacer esto, mejoramos el rendimiento del ejecutivo central, ese proceso que nos permite enfocarnos y tomar decisiones más acertadas. Por último, hablamos del límite temporal de la memoria a corto plazo. Sabemos, según Miller, que su capacidad es limitada, aproximadamente 7 más o menos 2 elementos. Pero podemos superar esa restricción usando estrategias como el repaso, repitiendo la información o la organización, estructurando los datos para que sean más fáciles de recordar. Estas estrategias son fundamentals para mejorar nuestra capacidad de retener y manejar información. Y están muy relacionadas con el tema general de cómo optimizar nuestro funcionamiento cognitivo. Ahora, en esta última diapositiva, quiero centrarme en las referencias clave y en los próximos pasos que podemos tomar. Para profundizar en el tema, recomiendo algunas lecturas fundamentals. Por ejemplo, el trabajo de Baddeley y Hitch en 1974 sobre la memoria de trabajo, que es un pilar en nuestro entendimiento de cómo procesamos información en el corto plazo. También está el artículo de Baddeley de 2000, donde introduce el concepto del buffer episódico, añadiendo una nueva dimensión a la memoria de trabajo. Además, no podemos olvidar el famoso artículo de Miller en 1956, que nos habla del límite de 7, más o menos 2, en la cantidad de información que podemos manejar simultáneamente. Y hablando de pasos prácticos, el siguiente consejo sería aplicar ejercicios específicos para mejorar nuestra memoria de trabajo en tareas diarias. Por ejemplo, el repaso espaciado, que ayuda a consolidar la información, o el chunking, que consiste en agrupar datos en unidades significativas para facilitar su retención. También es importante reducir las distracciones para maximizar nuestra capacidad de concentración y memoria en el momento. Implementar estos pasos puede marcar una gran diferencia en cómo manejamos la información en nuestra vida cotidiana y en nuestro trabajo.